Building Waliaula KTN News. A section of Muslim faithful today celebrated Eid, a day after their fellow brothers and sisters marked the day. Many Muslim clerics, while marking this day, asked President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga to give a chance the proposed bipartisan talks for the sake of the country. Many of the clerics said a return to the bi-weekly demos will do the country more harm than good. David Mudhoka reports. In a week where talks between the government and the opposition temporarily ground to a halt before a day later picking up the pace once again, Muslim leaders from the North Rift region have maintained that the talks are the only way that the opposition can raise whatever issues it has against the government and have the government address them. Speaking in Eldoret today, the clerics have said that a return to the bi-weekly demonstrations orchestrated by the opposition just last month will claw back on any political stability gains made so far and plunge the country into a political and an economic crisis. Rais wetu aliyechaguliwa na wananchi wote tunamuomba amsikize na Raila akubali kufuata sheria za nchi, kwa sababu tayari nchi hii ina rais aliyechaguliwa kwa katiba na aliyeidhinishwa na IEBC kwanza, pili na mahakama kuu. Earlier this week, the opposition said that the bipartisan talks had hit a dead end and hinted at returning to the streets as soon as the month of Ramadan ends. Amani ni bora kuliko kitu chochote, na majadiliano ni umuhimu kwa sababu hawajakaa kujadiliana. Majadiliano yanavunjika bila ya vikao kukaa. Tungewaambia wakae wajadiliane. I would like to really tell these two leaders to come forward and to sit and have a dialogue. The Muslim leaders spoke on a day when they led a section of Muslims in marking Eid al-Fitr celebrations to signal the end of the Ramadan period. The leaders held the celebrations a day after a larger section of Muslims in the country held similar celebrations. A section of Muslims in Nairobi also held theirs today, insisting that today was when the celebrations ought to have been held and not on Friday. Saa yangu kwa Waziri Kindiki, wewe ni waziri wa internal affairs. Twakuomba tafadhali usiweze kuchukua rai ya mtu mmoja ukaweza kufanya gazettement. Mwezi haukuonekana Kenya. Kama jamii ya Mosi tunawapatia pongezi. Walisema kwamba msikiti umeonekana Saudi Arabia, wanafuata Saudi Arabia. Walisema wazi, lakini kusema msikiti mwezi ulionekana Wajia, sio haya maneno ambayo hayana ukweli, kwa sababu kuna watu wengi tumezungumza nao Wajia, Mandera na Garissa, mwezi haukuonekana. Na hakuna sheria yoyote ya Kiislamu inayosema kuwa Waislamu wafuate mwezi wa Sudia. Hakuna kitu kama hicho. Bila shaka sisi Waislamu tunaambiwa tutimize siku 30. Ndio maana leo tuko hapa na tunasema tumeswali Eid vizuri, Waislamu wamejitokeza kwa wingi, lakini masala ya kadhi kulazimishwa na wanasiasa kutangaza Eid, hiyo sio halali na sio kitu kizuri katika dini yetu ya Kiislamu. David Mudhoka, KTN News.